I just spoke with the hospital administrator. They're very pleased with your work here. There's talk of having you released early. I have heard it before, doctor. I'll believe it only when I'm released. The men of their word. They are English nobility, after all. Nyanam avarodu padayam. Doctor വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടണ്ട. ബ്ലൂ ബ്ലഡ് റോയൽ ബ്ലഡ് എന്നൊക്കെ വെറുതെ സംസാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ കയ്യേറുകയും അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും ആ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും സംസ്കാരവും ഒക്കെ ചവിട്ടിത്തേക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അന്തസ്സും ആഠ്യത്വമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. You are treating colonists like slaves. Which British colony are you referring to? India? If so? That's fine. But which region are you fighting for? I am fighting for all of India. My country. India? Yes. Your country? Yes. How can you say that? This country didn't exist before the British came. It was made up of more than 300 principalities, each ruled by a separate feudal king. We united these warring states. We created India. Now you're fighting for India? These different states, these different cultures, religions, castes. And when you're granted your independence, do you know what will happen? Yes, I know. The moment you give us freedom, we will start fighting over power, religion, states and languages. At the end of it, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഈ രാജ്യം പല പല കൊച്ചു രാജ്യങ്ങളായി തല്ലിപ്പിരിയും എന്നല്ലേ? അതെ. That is your intention. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യവും നാളെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാലും പുരോഗമിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന ഫ്യൂഡൽ കോംപ്ലക്സ്. അതിനാണ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്ന പോളിസിയുടെ പേരിൽ മതവൈരാഗ്യത്തിന്റെ വിത്തുകൾ ഇന്നേ പാകിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ദ്രോഹം നാളെ ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാലും ആളിപ്പടരും. That will destroy the country. But there will be a day every Indian will realize that India has only one religion. That is patriotism. അന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ നാണിക്കും. ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ത്യയുടെ മുമ്പിൽ നാണിച്ച് തല താഴ്ത്തും. Emotional avanda. My wife was just playing devil's advocate. I was raised in India, in Travancore, where my father was the chief physician to the Maharaja. It's where I learned to speak Malayalam. I love India. I love its people. And I respect your patriotism, but it can be very dangerous. It leads to violence. This damn train bombing Govardhan. And you, a doctor responsible for the deaths of 54 innocent people. ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല. You want to hear it? താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. പറയൂ. டேய் கோரதா, உன் கதையை கேட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த டாக்டர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? அவர் உயிரை பணையா வச்சாவது உன்னை இங்கேருந்து அனுப்பிச்சிருவாராம். நீயும் என்ன மாதிரி ஆனாதேன்னு நினைச்ச. நீ ஏன் வாழணுங்கிற ஆசையோட இருக்கேன்னு எனக்கு இப்பதான் புரியுது. உனக்காக ஒரு பொண்ணு உன் நினைப்பிலே காத்துட்டு இருக்கா இல்லையா? അതെ. കന്യകയായി, ഭാര്യയായി, വിധവയായി. ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി ലോകത്തൊരു പക്ഷേ ഒരു പെണ്ണിന് ഉണ്ടായി കാണില്ല. இதெல்லாம் தெரிஞ்சது நல்லதா போச்சு. ஊருக்கு போனா இனிமே எனக்கு ஒரு சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க. என் தங்கச்சி பார்வதி. Ladies and gentlemen, അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നു. അത് ബെറിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു. thank you very much. തനിക്കെതിരെ പരാതിപ്പെട്ട ഡോക്ടറെയും ഭാര്യയും ബെറിയും കൂട്ടരും പരിഹസിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. Mr. Berry has been found innocent of all charges and totally justified in all his actions. Ladies and gentlemen, I give you Mr. Berry. Dr. Hutton, it seems justice has been served. You seem surprised that the commission has ruled against you, snubbed you. Your accusations were quite unfair. My husband was right. If there were any justice in Great Britain, this man would be locked up. We should all be ashamed. Ashamed? Is anyone ashamed? Come, dear. Let's go. No hard feelings, huh? Let the party continue!
burn people alive and no one will question me. I can even eat the roasted flesh of people who defy me and no one will question me. Neither you nor your country will ever be free of me. Fool, you bastard! Oh God, what happened? I need your help. Could you get me some benzoin, please? Yes. ഇതൊക്കെ സഹിക്കാൻ തയ്യാറായാണ് ഞാൻ മൊഴി കൊടുത്തത്. ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ അഭിമാനം കാക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ചുമതലയല്ലേ? ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് മൊഴി പറഞ്ഞവരെല്ലാം ഓരോ കള്ളക്കുറ്റം ചുമത്തി ജയിൽ കോടതിയെ കൊണ്ട് അവരുടെ ശിക്ഷ 4-5 കൊല്ലത്തേക്ക് നീട്ടിച്ചിരിക്കുക. വെറിയെ തല്ലിയതിന് 3 ശിക്ഷ 6 കൊല്ലത്തേക്ക് നീട്ടി. You people have done your best to try and preserve my reputation, and I thank you. And now, it is my duty to try and protect you. This dirty little war has begun, and they've won the first round. But the final victory will be mine. തന്നെ സഹായിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടവരുടെ നിസ്സഹായതയും കഷ്ടതയും കണ്ടുമടുത്ത ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ പേരിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും അന്യായമായി ജയിൽ കോടതിയെ കൊണ്ട് ശിക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ച 16 പേരെയും മോചിപ്പിക്കും എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു. അതറിഞ്ഞ ബെറിയും മിർസാഖാനും ഡോക്ടറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് വരെ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു. തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുവരെ ആരെയും ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന ബെറിയുടെയും മിർസാഖാന്റെയും വെല്ലുവിളി ഡോക്ടർ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. We'll finally be free from you. Not one. And yes. No, they won't. Yes, they will. Not one. Yes, they will. Not one wretched criminal will be released. They will be released, no, they won't. and on that day, Not when while that I'm in day charge of this occurs, prison. You understand? We'll celebrate your downfall, your humiliation, and I will personally Listen, host doctor. the party. As long as I am here, nobody will Don't you leave this speak to me prison in that alive. manner. Is this a Just threat, sir? listen to me. And if necessary, I will even kill a Britisher. I don't bother about the consequences. Don't you threaten me, you cretin! You bloody doctor! Gentlemen, stop it! Gentlemen, Mirza, if this is a challenge, I accept it. Now get the hell out of my office. Get out! വൈസ്രോയ് ലോർഡ് ചെംസ്ഫോർഡിൻ്റെ കൽക്കട്ട സന്ദർശന വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ഡോക്ടർ കൽക്കട്ടയിലെത്തി. Your Lordship, this is the remainder of the case file. As you well know, Dr. Hutton, a decision cannot be made on a case such as this until after I presented it to the committee. I have examined the documents presented by Dr. Hutton regarding the conditions at the cellular jail. വൈസ്രോയുടെ മുന്നിൽ തന്റെ പരാതികൾ നിരത്തിവെച്ചു. Has not sufficient. സവർക്കറെയും സ്ത്രീ തടവുകാരെയും I'm sure. ഭാരതത്തിലെ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കാൻ വൈസ്രോയ് അനുവദിച്ചു. Given the depositions you presented to my office. 16 പേരുടെ മോചനം അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിലും മേലിൽ ഇത്തരം നടപടികൾ പാടില്ല എന്ന് ജയിൽ കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. Your Lordship, excuse me, but you've not addressed the 16 men who've had their sentences arbitrarily extended. The magistrate has handed down his sentence and we cannot overrule him. But in future, such actions will not be tolerated. I know you must be disappointed, but the decision of the committee must be honored. But in the case of Govardhan, the decision must be yours. The case against him is suspect, based on circumstantial evidence, and he was not granted an appeal, which is his right under English law. It would not be wise for me to overrule the committee. പ്രഥമ ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും എന്നെ മോചിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസാന ശ്രമമായി തന്റെ ജോലി രാജിവെച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി നീതിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും എന്ന് ഡോക്ടർ വാശി പിടിച്ചു. അങ്ങനെ എന്നെ മാത്രം മോചിപ്പിക്കുവാൻ വൈസ്രോയ് തയ്യാറായി. Thank you, Your Lordship.
നിങ്ങളെ കാണാമെന്നതാ സാഹിബ്. Parvati? Yes, it is the Parvati. Hey, ഗോവർദ്ധന്റെ ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നതാ, കാലാപ്പാനിന്ന്. She is the afraid. Perikanda, I'm his friend. I've come to see you. Da, idikando. She is the crying. Don't cry. He'll be here soon. I have his release papers right here. ഗോവർദ്ധൻ വരുന്നു, ജയിലിൽ നിന്ന് വിടാനുള്ള ഓർഡറാ സാഹിബിന്റെ കയ്യില്. He is the happy. Yes. Now I see that you're happy. Govardhan told me about this habit of yours. He also told me about how you met, how you fell in love. It's a beautiful story. It's like Snow White and her prince. Friday. Meet him at the railway station. Next Friday. Wait for him. Don't forget. Next Friday.